Hello and welcome to Language Monk and his random thoughts. ഇതിനു മുമ്പ് do അതിൻ്റെ വിവിധ ഫോംസ് do, does, did, done ഇതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇന്ന് we will compare the words could, should, would and ought to. Could canൻ്റെ ഫോമാണ് could, shall ഉള്ളതിൻ്റെ should, will ഉള്ളതിൻ്റെ would and ought to. These are words which are used for different aspects of English language. I could എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. I should എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. I should ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളത്. I would എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് ചെയ്യും. ആൻഡ് I ought to എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും should എന്നുള്ള അതേ അർത്ഥമാവില്ല, ബട്ട് കുറച്ചും കൂടിയിട്ട് മോറൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ought to ഉണ്ട്. സോ ഈ സെൻറ്റൻസസ് ഏത് സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഈ ഓക്സിലറി വെർബ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയിട്ട് വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. മേക്ക് ഷുവർ ദറ്റ് യു ലിസൺ കെയർഫുള്ളി, ട്രൈ ടു യൂസ് ഇറ്റ് വെൻ യു ടോക്ക്. ഓക്കെ. So let's look at the four words could, would, should and ought. I could have gone. എനിക്ക് പോകാമായിരുന്നു. I would have gone. ഞാൻ പോകുമായിരുന്നു. I should have gone. ഞാൻ പോകേണ്ടതായിരുന്നു. I ought to have gone. അതും ഞാൻ പോകേണ്ടതായിരുന്നു. ബട്ട് കുറച്ചും കൂടി മോറലി റെസ്പോൺസിബിൾ. ought കുറച്ചുകൂടി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ആദ്യം വായിച്ചിട്ട് അതെങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതാമെന്ന് നോക്കാം. എനിക്ക് എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ്റെ വിവാഹത്തിന് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാൻ തീർച്ചയായും പോകുമായിരുന്നു, പോകേണ്ടതുമായിരുന്നു, പക്ഷേ കോവിഡ് കാരണം പോകാൻ പറ്റിയില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ്? ഐ വാസ് അൺഏബിൾ ടു ഗോ ടു മൈ ഫ്രണ്ട്സ് വെഡിങ്. ഐ വുഡ് ഹാവ് സർട്ടൻലി ഗോൺ ആൻഡ് ഷുഡ് ഹാവ് ഗോൺ അല്ലെങ്കിൽ ought to have gone but could not go due to COVID. So would, should, could and ought എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത് ഈ സെൻറ്റൻസ് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം. Now could can also be used as a request. Could you pass the dish please? Could I meet the manager? Could I talk to the principal? Could I know the price of this book? These are all requests using could. Could as an ability, കഴിവ്. I could swim across the river in my youth. I could swim across the river. In his prime, he could outrun competitors quite easily. India could beat any team during the heydays of Dhyan Chand. അവിടെയെല്ലാം കഴിവാണ് കാണിക്കുന്നത്, ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. Next is would. First as a choice. I would have certainly gone for the wedding if I had been invited. എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വിവാഹത്തിന് പോകുമായിരുന്നു. I would not mind traveling by foot if the distance is less than a kilometer. 1 കിലോമീറ്ററിൽ താഴെ ദൂരമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നടക്കാം. He would have liked you to be with him. നീ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. Next is would as a request. Would you mind moving a bit please? കുറച്ചൊന്ന് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങാമോ? Would you like to have a cup of tea? ഒരു കപ്പ് ചായ കഴിക്കുന്നോ? Won't you come in? അകത്തേക്ക് വരില്ലേ? Wouldn't you like to travel by sea? കടലിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ലേ? I would request you to switch off your mobile phones during the lecture. ലെക്ചറിൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങളെല്ലാവരും മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. Now should as a duty. I should attend my sister's convocation. എൻ്റെ സഹോദരിയുടെ കോൺവക്കേഷൻ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. He should stay with his mother and nurse her back to health. അവൻ അമ്മയോടൊപ്പം താമസിച്ചിട്ട് അമ്മയെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ നഴ്സ് ചെയ്യണം. Parents should give attention to children's health. രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ശ്രദ്ധിക്കണം. Teachers should not have bias against any student. ടീച്ചേഴ്സിന് കുട്ടികളെ ആരെയും എഗൻസ്റ്റായിട്ട് മുൻധാരണ ഉണ്ടാവരുത്. ഇതൊക്കെ should as a question. Should I turn left or right to go to the museum? മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ തിരിയേണ്ടത്? Shouldn't you be getting ready for work? ജോലിക്ക് പോകാൻ റെഡി ആവണ്ടേ? Shouldn't I think twice before changing the job? ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി മാറുന്നത്
2 പ്രാവശ്യം ആലോചിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ. ഇവിടെയൊക്കെ ഷുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട്. Now ought to ഷുഡ് എന്നുള്ള അതേ അർത്ഥം വരുന്നത്. പക്ഷേ മോറൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ കുറച്ചും കൂടിയിട്ട് മോറലി ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടിയിട്ട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ട്. സിറ്റിസൻസ് ought to love their country passionately. Parents in old age ought to be cared for by their children. Teachers ought not to show partiality towards their students. Politicians ought to be examples for others to emulate. These are a few examples of ought to. Now you have heard these 4 auxiliary verbs being used. I'm sure you have got used to it. You understood it perfectly if you hadn't understood earlier. Now, one thing you must remember about request of could. Could I talk to somebody? Could I talk to the personal manager? Could I to the manager? Now, some people use the word can I talk to. Can is used as an ability, and when you ask the person at the other end of the phone, can I talk to the manager, you are actually asking that person whether I have the ability to talk to the manager. It's not a request, it's can I have, it's not the way to talk. So please don't use can I talk to the manager or use can as a request. Use could, which is much more polite, graceful and proper. And similarly, should also can be used as a question. Shouldn't I go, which means ഞാൻ പോകേണ്ടതല്ലേ. Can I go, എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ. Shouldn't I go, ഞാൻ പോകേണ്ടതല്ലേ. അതായത് ought not I go എന്ന് പറയുന്ന അതേമാതിരി തന്നെ ought not എന്ന് പറയുമ്പോൾ ought to എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടിയിട്ട് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ട്. Anyway, you can go through these different sentences, the way these are used as a request, as a choice, or as an ability, as an obligation, different ways of speaking these, using these words. Learn it and use it, improve your English, start speaking fluently. That's it for today, and as usual, I want to remind you to wear your mask, wash your hands with soap frequently, keep a social distance, safe social distance, stay healthy, stay fit, and give a smile whenever you see anyone without a smile. Bye.